Yeah, fine. Last class లో n coupled oscillators with transverse oscillations గురించి మాట్లాడడం. In this class we'll see the n coupled oscillators, same n coupled oscillators, but not the vertical oscillations but the horizontal oscillations, just like a spring problem. So every time you remember, we are making the model will be like a spring problem and a spring model అంటుంటాం అంతే. మనం ఎలా అప్రాక్సిమేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు let us connect a spring between them, then automatically it is called the spring model అంతే. So n coupled oscillators with longitudinal oscillations. N coupled oscillators with longitudinal oscillations. It is something like, we can imagine this problem will be just like in the previous case. I have a collection of particles. Let's say the collection of the particles will start from here, x equal to 0. X equal to 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అనుకున్నాం. ఇంకో పార్టికల్ ఇక్కడ, another particle will be here, another particle will be here, another particle will be like this. So let us fix here the rigid support antam. We call generally this is the rigid support. X equal to 0 will be the rigid support. So 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి this will become n plus 1. సో ఒక్కొక్క సైడ్, ఒక్కొక్క ఆటమ్ కి మధ్య లెంత్ మనం L అనుకున్నాం, జనరల్ లాటిస్ పారామీటర్ అని అంటారు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ x equal to 0, there are n plus 1 ఉన్నాయి కాబట్టి n plus 1 multiplied by L. This is the total length will be n plus 1 L. ఇప్పుడు మనం దీన్ని just I said you, we can make it in the form of a spring model. ఒక స్ప్రింగ్ ఇక్కడ రిజిడ్లీ ఫిక్స్ చేశాను, ఇంకొక స్ప్రింగ్ ఇలా ఉంది, దానికి ఒక పార్టికల్ అటాచ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ అటాచ్ అనదర్ పార్టికల్ హియర్. ఇలా అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ కి మనకి ఇక్కడ ఇలా. So now any one thing you take, displacement చేయండి from their main positions. Let us displace from their main position. Let's say I am taking, this will be the displacement of first one. ఇక్కడ నుంచి అది డిస్ప్లేస్ చేశాను by x1 amount. This will be x2 amount and so on. This will be, ఇది అనుకుందాం, nth particle. This is the displacement of nth particle. దాని వెనకాల ఉన్నది ఏమవుతుంది, n minus 1 displacement of n minus 1. Now we need to write the equation on any one particle. For example, ఈ పార్టికల్ మీద రాసామనుకో, సో రైట్ సైడ్ స్ప్రింగ్ ఏమో కంప్రెస్ అయి ఉంటది, లెఫ్ట్ సైడ్ స్ప్రింగ్ ఏమో స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది, అంతేనా? రైట్ సైడ్ స్ప్రింగ్ ఏమో కంప్రెస్ అయి ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ స్ప్రింగ్ ఏమో స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి ఇన్ ద కంప్రెస్డ్ స్టేట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఇన్ ద స్ట్రెచ్డ్ కేస్. సో యూ టేక్ ఎనీ వన్ పార్టికల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పేర్డ్ పార్టికల్. ఆ పార్టికల్ కి మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కనుక గీసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్, దిస్ ఇస్ ద పేర్డ్ పార్టికల్. ఆబ్వియస్లీ ఇటువైపు ఉన్నది p+1 అవుతుంది, ఇటువైపు ఉన్నది ఏమవుతుంది మనకు. సో దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ xp అనుకున్నాం, అప్పుడు దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది xp+1. దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో xp-1. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక దిస్ పార్టికల్ విల్ బి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటుంది.
నెట్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ స్ప్రింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ స్ప్రింగ్. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్స్ కావాలి నాకు. ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ కావాలంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్. ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుందాం. సో ఈ స్ప్రింగ్ లోకి ఎక్స్టెన్షన్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఎక్స్పీ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్పీ. అంతేనా ఎక్స్టెన్షన్. మరి ఈ స్ప్రింగ్ లో ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది? ఎక్స్పీ మైనస్ ఎక్స్పీ మైనస్ 1. అంతేనా? సో నెట్ ఫోర్స్ మనం రాద్దాం. సో దట్ నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో రైట్ సైడ్ ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఫార్ములా కే మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్, కే మల్టిప్లైడ్ బై ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి ఎక్స్పీ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్పీ మైనస్ కే మల్టిప్లైడ్ బై ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్పీ మైనస్ ఎక్స్పీ మైనస్. సో మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మాస్ ఇంటూ యాక్సెలరేషన్. యాక్సెలరేషన్ ఈజ్ d స్క్వేర్ ఎక్స్ బై dt స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు k కామన్ తీస్తే ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఐ కెన్ రైట్ t ప్లస్ 1, ఆ తర్వాత మైనస్ ఎక్స్పీ మైనస్ ఎక్స్పీ. సో మైనస్ 2 టైమ్స్ ఎక్స్పీ ఇంకా ప్లస్ ఎక్స్పీ మైనస్ 1. అంతేనా? దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఆ k బై m ని డివైడ్ తీసుకొద్దాం మనం. d స్క్వేర్ ఎక్స్పీ బై dt స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ k బై m. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్. సో xp ప్లస్ 1 మైనస్ 2 xp ప్లస్ xp మైనస్ 1. This is the differential equation corresponding to longitudinal oscillations of a n-coupled oscillator. So in comparison with vertical oscillations అంటే transverse oscillations లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిరైవ్ చేసాం. సో ట్రాన్స్వర్స్ ఆసిలేషన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్ గుర్తుందా? సో ద పార్టికల్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్ అలాంగ్ y యాక్సిస్. అది SHM చేస్తుంటదని అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఏమొచ్చింటది ఈక్వేషన్ మీకు గుర్తుందా? అది d స్క్వేర్ yp బై dt స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t బై m ఉంటుంది, l ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా yp ప్లస్ 1 మైనస్ 2yp yp మైనస్. ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ ఫర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ ఏ n-coupled oscillator. Yeah. So I am taking this will be the equation 1. We need to solve equation 1. We need to solve equation 1. మనం ఈక్వేషన్ 1 ని సాల్వ్ చేయాలి. మరి ఈక్వేషన్ 1 ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చెప్పండి. సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్? నార్మల్ మోడ్స్ కూడా వచ్చేసింటాయి అక్కడ, గుర్తుందా? సో వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి yp ఈజ్ ఈక్వల్ టు ap ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అని తీసుకున్నాం. సో నార్మల్ మోడ్స్ అండ్ సొల్యూషన్ విల్ బి, సో xp యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంతేనా? xp as a function of t will be is equal to, I'll get the amplitude ap into cos of omega t plus phi. So this will be the solution for that. This will be the solution for that equation. Expression గుర్తుంది. amplitude ఏమొచ్చిందా మనకు? amplitude ఏమొచ్చింది? ఒమేగా నాట్ ఏమొచ్చింది గుర్తుందా? నార్మల్ మోడ్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ నార్మల్ మోడ్స్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్, దట్ ఈస్ ద నార్మల్ మోడ్స్. ఏమొచ్చింది? నార్మల్ మోడ్స్ ఒమేగా వచ్చింటది కదా. ఒమేగా n విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాబట్టి వింటాం 2 times ఒమేగా నాట్ సైన్ ఆఫ్ చెప్పండి n పై డివైడెడ్ బై 2 into n plus 1.
గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు కనీసం రాస్తుంటేనే గుర్తొచ్చిందా? సో వేర్ n will be is equal to 1, 2, 3 and so on. So with omega n, omega naught will be is equal to ఏం రాయొచ్చు మనం? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ k by m. అక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ t by ml అని రాసింటాం. So this is the normal mode frequency. Even we have written the expression for AP also. What is the expression for AP? Amplitude of oscillations. Amplitude of oscillations. AP. చెప్పండి. Some constants. ఏదో some C constant multiplied by sin of n pi p. P ఉంటుంది. n pi p divided by n plus 1. Where p is equal to first particle, second particle, third particle and so on, nth particle. This is the amplitude. So amplitude కానివ్వండి, normal modes of frequencies కానివ్వండి, that will not affect here. అంటే whether they are doing the horizontal oscillations or otherwise vertical oscillations, the amplitude expression and normal mode frequency expressions will be remains same. So this is the approximation we have done for n oscillators, and a coupling constant అనేది అన్నిటికీ సేమ్ k. ఒకదాని k1 ఇంకో దాని k2 ఇంకో దాని k3 ఉంటే అసలు ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం కొద్దిగా కష్టమైంది. ఓకేనా? సో ఈ n కపుల్ ఆసిలేటర్స్ లాంగిట్యూడినల్ మోడ్, నార్మల్ మోడ్ 4 మార్క్స్ కి వస్తూ ఉంటాయి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా, అది 4 మార్క్స్ కి రాస్తూ ఉండాలా. లేదా డైరెక్ట్ గా లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మీకు ఏది వస్తుందంటే, ఇందులో 2 ఆసిలేటర్స్ అంటే 2 పెండులమ్స్ తీసుకొని మధ్యలో స్ప్రింగ్ కనెక్ట్ చేసామే, 2 కేసెస్ వచ్చింటాయి. ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆసిలేషన్స్, ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆసిలేషన్స్, ఇన్ ఫేజ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్. 2 కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్. సో దానికి సంబంధించి లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంటది, ఒక లాంగ్ అవుట్ షార్ట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనము n కపుల్డ్ ఆసిలేటర్స్, ట్రాన్స్వర్స్ ఆసిలేషన్స్ కి అయితే ప్రతిదీ అక్కడ చేసాం, సాల్వ్ చేసాం అదంతా. కానీ ఇక్కడ మాత్రం డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది అనే ఉద్దేశంతో వీఆర్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. సో ద లాస్ట్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ యాజ్ అ వేవ్ ఈక్వేషన్. సో వేవ్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. సో మీకు అందరికీ తెలిసిన వేవ్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో వేవ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి నేర్చుకుంటారు. ఏం నేర్చుకోలేదా వేవ్ ఈక్వేషన్? సో n కపుల్డ్ ఆసిలేటర్, n కపుల్డ్ ఆసిలేటర్, దానికి సంబంధించి మనం వేవ్ ఈక్వేషన్. n కపుల్డ్ ఆసిలేటర్ అండ్ దానికి సంబంధించి వేవ్ ఈక్వేషన్. n కపుల్డ్ ఆసిలేటర్, దానికి సంబంధించినటువంటి వేవ్ ఈక్వేషన్. ఎవరికైనా గుర్తుంటే చెప్పండి వేవ్ ఈక్వేషన్. అట్లీస్ట్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అని గుర్తుంటే చెప్పండి. కెమిస్ట్రీలో ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటారుగా. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాసా? చెప్పండి. ఆ మాత్రం గుర్తుంటే కష్టం. సరే, మీరు ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు ఒకటి. ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనే స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. సో ఒక స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో వేవ్ అనేది మూవ్ అవుతుంటది. A wave on a stretched string. So wave is going along x-axis. The particle is vibrating along y-axis. The particle is vibrating along y-axis. So ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ కూడా మీరు రాసింటాడు. స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్, ట్రాన్స్వర్స్, ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, square root of T by mu. T is the tension in the string, mu is the mass per unit length.
ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ రాసి ఆ వేవ్ ఈక్వేషన్ మీరు ఇట్లా రాసి ఉంటారు d2y dt² ఇంటూ v² d2y dx² అని రాశారు. అది అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో డో అని రాయలేంగా, ప్రతిసారి చదవలేంగా, డి అనేస్తుంటాం అంతే. అంటే దీన్ని డో అంటాం, దీన్ని డి అంటాం, అంతేనా మనం. సో ఇక్కడ మనము dy/dx కి ∂y/∂x కి ఏంటి డిఫరెన్స్? So when there is a single variable, dy/dx is enough. When there is more than one variable, ∂y/∂x. Okay na? So ఇక్కడ y అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ కాదు, y లో ఫంక్షన్ x ఉంటుంది అండ్ టైం కూడా ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి. కాబట్టి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను డెరివేటివ్ టైం తో పాటు తీసుకుంటున్నా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను డెరివేటివ్ x తో పాటు తీసుకుంటున్నా, కాబట్టి డో వాడాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ కేస్ స్టాండర్డ్ లో వేవ్ అనే స్ట్రింగ్ కేసులో ఇది నేర్చుకొని ఉంటారు, ఒకవేళ నేర్చుకొని ఉంటారు. ఓకేనా. సో అది జనరల్గా ఎవరికైనా చెప్తారు ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్, స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్, ఎక్కడైనా సరే వేవ్ ఈక్వేషన్. సో మీరు ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా ఇదే ఉంటుంది. ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ లో మీరు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ రాస్తారు. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఆ v² ని తీసుకురండి, 1/v² ఇంటూ d2y dt² is equal to d2y dx². ఇక్కడ మీరు అక్కడ y ప్లేస్ లో ఏం రాసింటారంటే ష్రోడింగర్ వేవ్ ఫంక్షన్ psi రాసింటారు. దట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x, y, z అండ్ t. టైం కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. అందుకని అప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా మారిపోతుంటుంది అంటే 1/v² ప్లేస్ లో v² ఉంచండి, ∂2 psi ∂t² is equal to ∂2 psi ∂x² plus ∂2 psi ∂y² plus ∂2 psi ∂z² అని రాసింటారు. అంతేనా. ఇది మీరు అక్కడ నేర్చుకోండి. సో దీన్ని కొద్దిగా మోడిఫికేషన్ చేసి వెలాసిటీకి ఆపరేటర్ ఫార్మాలిజం రాస్తారు. సో v² ని మనం మొమెంటం ఫామ్ లో రాస్తాం. టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో దాని నుంచి నాకు E మైనస్ v ఇంటూ 2m ఇజ్ ఈక్వల్ టు p² అని రాస్తాం. సో అప్పుడు దాని నుంచి నాకు ఏమొస్తుంది, అది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2m ఇంటూ టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు, ఆ లీనియర్ మొమెంటం అమ్మా, t/m. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొద్ది మోడిఫికేషన్ వస్తుంది. సో 1/v² అంటే m²/p². సో అప్పుడు m²/p² రాస్తాం. ఆ p² ప్లేస్ లో 2m ఇంటూ e. సో 1/v² ఇంటూ m²/p² ప్లేస్ లో 2m ఇంటూ e మైనస్ v. ఒక m ఇంకొక m తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/v² ఇజ్ ఈక్వల్ టు m/2 ఇంటూ e మైనస్ v. అప్పుడు అక్కడ మనం 1/v² రాస్తే m డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ e మైనస్ v d2 psi dt² ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఇలా రాస్తాం x, y, z 3 కలిపేసి. బట్ ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే we need to write in the ఆపరేటర్స్ ఆడతారు అక్కడ మీకు. సో p cap ఇజ్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ i ఇంటూ del i. అవి మీకు ఫైనల్ ఇయర్ లో వచ్చింటే ఒకసారి కెమిస్ట్రీలో చెప్పిండొచ్చు, కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో చెప్పిండొచ్చు. ఏది సరే ఏదో ఒకటి అప్పుడు వినలేకపోతే మీరు కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఎప్పుడోసారి అప్పుడన్నా వినండి. సో ఇలాంటి వేవ్ ఈక్వేషన్ అన్నది మనకు కెమిస్ట్రీలో కానీ ఫిజిక్స్ లో కానీ వచ్చే ఉంటది. మనకు ఫిజిక్స్ లో అయితే ఇక్కడ వచ్చింటది ఇంటర్మీడియట్ లో వేవ్స్ అనేసి ట్రాన్స్వర్స్. ఎక్కడ రాకపోతే ఇప్పుడు వినండి.
Okay, let's see here. There is one oscillator, simple pendulum ఉంది అనుకుందాం. There is another oscillator here. There is another oscillator here. జాగ్రత్త వినండి. So let's say displace from the mean position. Mean position నుంచి displace చేశాను. Mean position నుంచి displace చేశాను. Let's displace from the mean position. ఇది nth particle అనుకుందాం. This is the displacement of nth particle. This is the displacement of n plus 1th particle. This is the displacement of n minus 1 particle. మీ ఇష్టం pth పార్టికల్ అనండి, p plus 1 అంతేనా మనం అనేది. దిస్ విల్ ద p minus 1. ఇప్పుడు రాయండి ఫర్ pth పార్టికల్. సో మనం తీసుకున్న ఆ పార్టికల్ కి ఏమేం ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతుంటాయి చెప్పండి మీరే. సో లెట్స్ సే ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ ఏమై ఉంటుంది చెప్పండి. సో ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి yp అనుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి yp plus 1 అనుకోండి, yp minus 1. మీకు సింపుల్ పెండులం నేను చాలా సార్లు చెప్పున్నాను ఆల్రెడీ. అలాంటి ఫోర్సెస్ ని మనం అప్లై చేసేది ఆల్రెడీ ఫోర్స్డ్ ఆసిలేషన్స్ లో డిస్కస్ చేసాము. బయట నుంచి ఒక ఫోర్స్ ని అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అన్నది ఆల్రెడీ చేసాం. ఓకేనా. లెట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డిస్ప్లేస్డ్, దేర్ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ mg sin theta and mg cos theta. This mg sin theta is the responsible for restoring force. అంతేనా, restoring force. సో ఇప్పుడు నేను రాస్తే ఫర్ pth particle we need to write mass into acceleration. That is acceleration is d square y by dt square is equal to net force we need to write here. This is the net force we need to write. So I am writing here m into d square y by dou square రాయడం బెటర్. dou square y by dou t square is equal to, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి దీని మీద, దీనికి రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఉంటుందా? ఇందాక రాసామా రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్? ఏం రాసాం చెప్పండి. రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ సేమ్ రాసాం. రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఏం రాసాం? k ఇంటూ ఎక్స్టెన్షన్. సో yp ప్లస్ 1 మైనస్ yp. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం రాసాం? k మల్టిప్లైడ్ బై yp మైనస్ 1. సో yp మైనస్ 1 అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ mg sin theta. సో m మైనస్ mg sin theta తో apart from that remaining force is also there, that we have already done. So మనం ఆల్రెడీ mg sin theta లో స్మాల్ యాంగిల్ అప్రాక్సిమేషన్ లో దీన్ని mg sin theta ను ఏం రాసింటాం గుర్తుందా మీకు? సో యా, సో దట్స్ వాట్. ఓన్లీ ఏమి లేనప్పుడు అది ఒకటే ఉంటది కదా. రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఏమొస్తుంది మనకు? మైనస్ m ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ y, అంతేనా? సో మైనస్ m. సో దాని నుంచి నేను m ఇంటూ, ఇది ఆల్రెడీ రాసాము మనం ఇందాక కనుక్కున్నాం. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ m ఇంటూ d square y by dt square, that is equal to మైనస్ m ఇంటూ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ y. సో ఒమేగా నాట్ అంటే రూట్ g by l, రూట్ g by l ప్లస్ అదంతా రాయండి అమ్మా. సో k ఇంటూ ఏమొస్తుందో చెప్పండి? yp ప్లస్ 1 మైనస్ yp మైనస్ చెప్పండి yp మైనస్ yp మైనస్ డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్, మైనస్.
So we can write m into d square y by dt square is equal to minus m omega naught square yp plus coupling constant into yp plus 1 minus 2 times yp plus. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయలేం. ఎందుకని మనం సాల్వ్ చేసింది వెనెవర్ దట్ ఒమేగా నాట్ లేకపోతే సాల్వ్ చేసామా ఇది. సో ఇది లేకపోతే సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. సో ఇది ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయలేం. సో విత్ అప్రాక్సిమేషన్స్ వాడతాం. ఎవరికైనా గుర్తుందా టైలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎవరికైనా గుర్తుందా? సో ఇప్పుడు టైలర్ సిరీస్ అంటే ఏంటో చెప్తా, అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో సైన్ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ నేర్చుకుంటారు. చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద సైన్ ఎక్స్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్? ఈ పవర్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్, లాగ్ ఎక్స్ అవి ఎక్స్పాన్షన్స్ నేర్చుకోలే? ఇంటర్మీడియట్ చదివినారు మీరంతా? అంటే అదే కొద్దిగా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంటే చదివినారా లేదా? అదే అదే మీకు రాందల్లా డిలీట్ చేసింటారు. సో మీరు ఎప్పుడు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అవన్నీ ఏం చూడలేదా? టైలర్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ లో మనకు బాగా తెలిసింది ఈ పవర్ ఎక్స్ రాస్తుంటారు. 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్, ఎక్స్ స్క్వైర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడలేదా మీరు? సిమిలర్లీ సైన్ ఎక్స్ విల్ బి is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial, x power 7 by 7 factorial and so on. చూడలేదా ఇప్పుడు ఇలాంటివి? సో అప్పుడు ఏం చెప్పారు మీ సార్ వాళ్ళు? వీటికి పేరు ఏం పెట్టలేదా? ఎందుకని పేరు పెట్టలేదు? కనీసం సిరీస్ అనేది ఉంది కదా, ఆడ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ లాగా సిరీస్ ఉంది కదా, ఈ పవర్ ఎక్స్ సిరీస్ అంటారు దాన్ని, లేదా సంథింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాం. సో వీటన్నింటిని కనుక్కునే అనిపిస్తే టైలర్ సిరీస్ అంటాం వీటి. సో ఎలాగో మీకు డెరివేషన్ చెప్పరు, అదే ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయమని చెప్పింటారు, కానీ మీరు కూడా బై హార్ట్ చేసే ఉంటారు. సో ఇక్కడ దీని యూజ్ ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ని మనము సైన్ ఎక్స్ ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయొచ్చు, కాస్ ఎక్స్ ని మళ్ళీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయొచ్చు, ఈ పవర్ ఎక్స్ ని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయొచ్చు. సో సంథింగ్ లైక్ ఇలాంటిదే వై పవర్. సో ఇక్కడ మనకు వై ఆఫ్ n+1 యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఉంది అనుకుందాం. దీని నా ఉద్దేశం ఏంటంటే y ఆఫ్ x ప్లస్ ఏ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t గా రాయాలి. సో y వాల్యూ అట్ ఎనీ టైమ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఎగ్జాక్ట్లీగా ఎనీ టైమ్ t అని కాదు, అట్ ఎనీ లొకేషన్ x అని. అంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ విల్ ప్రజెంట్ ఫ్రమ్ x ఈక్వల్ టు 0 టు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు l. అంతేనా? ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టికల్ అంటే ఆ పార్టికల్ ఏందో స్పెసిఫై చేయాలి. x ఈక్వల్ టు 2 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక పార్టికల్ కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది. సో దిస్ ఫంక్షన్ y ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం. రెండు ఉండాలి. అంటే వన్ విల్ డిఫైన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్, అనదర్ వన్ విల్ డిఫైన్ హౌ దట్ పార్టికల్ లొకేషన్ ఈస్ చేంజింగ్, x యాజ్ వెల్ యాజ్ t. ఓకేనా? సో దీన్ని కూడా మనం ఏం రాయొచ్చు? we can expand in terms of y as a function of xt. We can expand y as a function of xt. సో అంటే ఫైనల్ గా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే y వాల్యూ అట్ x ప్లస్ ఏ అట్ ఎనీ టైమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు y వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ xt తెలిస్తే చాలు. For example, I know the
function value at x equal to 2. Then what is the value of function at 2.1? So already నా దగ్గర 2 తెలుసు కాబట్టి 2 plus something దగ్గర 2 minus something దగ్గర I can calculate by using this expansion. అది ఎలాగో చెప్తాను చూడండి. So this is simply y of xt plus some constant a into d by dx of y of xt plus a square by 2 into d square y by ఇక్కడ చూడండి టైం కాదు dx square and so on. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి ఏముంది y వాల్యూ అటు x ప్లస్ సంథింగ్ అంటే 2.1 దగ్గర ఎంత. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి ఏముంది y ఆఫ్ 2. నాకు y ఆఫ్ 2 తెలిస్తే y ఆఫ్ 2.1 నేను కనుక్కోవచ్చు అంతేనా. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సిమిలర్లీ వాట్ అబౌట్ y ఆఫ్ x మైనస్ ఏ చెప్పండి. దీని నుంచి y ఆఫ్ x మైనస్ ఏ y ఆఫ్ xt మైనస్ అంటే ఏ ప్లేస్ లో మైనస్ ఏ పెట్టడమే అంతే. ఏ ప్లేస్ లో మైనస్ ఏ పెట్టండి ఏమొస్తుంది మళ్ళీ ఏ స్క్వేర్ కదా అది అంతేనా. సిమిలర్లీ వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ this is the value for y of n plus 1 and this is the value we wrote for y of n minus 1 antena. So subtract them అంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే y of n plus 1 minus y of n అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇది. this is the y of n, this is the y of n అంతేనా. ఇది y ఆఫ్ n ప్లస్ 1 అయినప్పుడు y ఆఫ్ n అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాకు a ఇంటూ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ y ప్లస్ a స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డో స్క్వేర్ y బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ టర్మ్ నాకు కావాల్సింది y ఆఫ్ n మైనస్ n మైనస్ 1 అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇవి మైనస్లన్నీ ప్లస్లు అయిపోతాయి. చెప్పండి నాన్న ఏమొస్తుంది a ఇంటూ డో వై బై డో ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్లు ప్లస్ కాస్త మైనస్ అవ్వాలి a స్క్వేర్ బై 2 డో స్క్వేర్ y బై అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి ఇఫ్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ ద టర్మ్ yp ప్లస్ 1 మైనస్ yp ప్లస్ yp అంతేనా. ఎలా వస్తుంది మనకి అది రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుందా యాడ్ చేస్తే వస్తుందా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది. నా యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ టూ టర్మ్స్ అంటే yn ప్లస్ 1 మైనస్ yn మైనస్ yn మైనస్ yn మైనస్ అప్పుడు ఈ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా. అప్పుడు ఆ రెండు యాడప్ అయి ఏ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఏమొస్తుంది నాకు ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్ 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై 2 కాబట్టి అప్పుడు నాకు డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అదొక టర్మ్ వస్తుంది. ఇగ్నోర్ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్, ఇగ్నోర్ అదర్ టర్మ్స్, ఇగ్నోర్ అదర్ టర్మ్స్. సో నౌ యూ పుట్ దిస్ విల్ బి ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. ఇలా సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ రాయడం ఇంపార్టెంట్. పుట్ దిస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1, పుట్ దిస్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో ఈక్వేషన్ 1 లో పెడితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఈక్వేషన్ 1 లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ m ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ ఈస్ దేర్. m ఇంటూ వై బై డిటి స్క్వేర్ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ m ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ k ఇంటూ అదంతా రాయాలి కదా దట్ ఈస్ k ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్. సో m తో డివైడ్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు నాకేమొస్తుంది అది ఇక్కడ కూడా ఇదే రాయాల డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ మైనస్ మై ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ మాత్రమే.
సో మైనస్ ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ y k స్క్వేర్ బై m డో స్క్వేర్ y బై. మీరు ఇక్కడ కూడా గమనించండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఏముంది, నాకు డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఉంది. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది, డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఉంది. ఒకవేళ న్యాచురల్ ఆసిలేషన్స్ కనుక లేవు అనుకుంటే అప్పుడు ఒమేగా నాట్ ఏమవుతుంది, నాకు 0. సో అందుకనే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తు చేసా చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం రాసిన, ఫస్ట్ డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ అది. డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కే ఏ స్క్వేర్ బై ఎం ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డి. సో అది కే ఏ స్క్వేర్ బై ఎం ఎలా ఉండాలి, వెలాసిటీ రోల్ ప్లే చేయాలి, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్. సో యూ కెన్ పుట్ ద nth oscillator, వేవ్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా. సో మనకు 3 వేవ్ ఈక్వేషన్స్ రాబట్టాం మనం. ఏంటి ఆ మూడిట్లో, లాంగిట్యూడినల్ ఒకటి, ట్రాన్స్వర్స్ ఆసిలేషన్స్ ఒకటి, జనరల్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి. ఇట్స్ ద జనరల్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీరు వచ్చింది ఎన్ని గంటలకి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు 3:20కి వస్తే 4:20కి వదిలిపెడతా, ముందే చెప్పండి. 1 అవరే తీసుకుంటా, మీ సార్కి చెప్పండి 5 నిమిషాలు ఓకే యాక్సెప్ట్ చేస్తా, ఇక లాస్ట్ ఓకే ఒక 10 నిమిషాలు ఓకే, 20 నిమిషాలు లేట్ వస్తే ఎట్లా సార్ మళ్ళీ 4:20 దాకా తీసుకుంటా సార్ అని చెప్పండి. ఓకే ఫైన్. ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్ మనము వేవ్స్ అనే స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ నోట్స్ రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ కి చాప్టర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు నోట్స్ రాసుకొని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ ఉంది, లాస్ట్ యూనిట్ 5th యూనిట్. అంతకన్నా ముందు వేవ్స్ అనే స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇది మళ్ళీ అక్కడ స్టడీ చేయాలి, దాన్ని డెప్త్ గా స్టడీ చేయాలి.